Cześć, słuchajcie, dostałem właśnie SMS-a od dr Katarzyny Radkowskiej, która napisała mi, że sąd lekarski w Bydgoszczy wydał wyrok zawieszenia pracy, wykonywania zawodu oraz nagany. Echa pandemii nie milkną. Dziś w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej odbyła się rozprawa lekarzy, którzy właśnie w tym trudnym czasie mieli sprzeniewierzyć się swemu powołaniu. Obwinieni lekarze, zdaniem Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy, w czasie pandemii rozpowszechniali poglądy antyzdrowotne. Najsurowszą karą, jaką może nałożyć sąd lekarski, jest pozbawienie prawa wykonywania zawodu. Który się toczy, dotyczy przede wszystkim dezinformacji, którą siali ci lekarze w czasie pandemii. I ta sytuacja, powiem, nieźle mnie wkurzyła. Dezinformacji niezwykle groźnej, bo zniechęcającej do szczepień, które tak naprawdę były podstawowym instrumentem do opanowania pandemii. I postanawiam teraz wypuścić taki cykl nagrań i tutaj będę Was prosił o pomoc, żeby przede wszystkim przypomnieć parę rzeczy, które chyba zapomnieliśmy. W roku 2022 w styczniu sędzia federalny Mark Pittman stanu Teksas w USA nakazał FDA i firmie Pfizer upublicznienie wszystktych dokumentów, które oni chcieli utajnić na 75 lat. Wyszły tam sprawy skandaliczne, z fałszowaniem badań, tak zwanych badań klinicznych tych preparatów włącznie i musieli FDA, Pfizer musieli podać do publicznej wiadomości tysiące dokumentów, także swoje tajne dokumenty. Wśród nich był dokument datowany na styczeń 2021 roku, w którym mieli wyszczególnionych prawie 1300 poważnych powikłań, których należy się spodziewać po ich tak zwanych szczepionkach. Więc to nagranie jest takim testem i rozgrzaniem zasięgów i puszczę Wam dlatego coś tutaj niesamowicie ważnego i ciekawego, co właśnie ukazało się też w Stanach Zjednoczonych, mianowicie najlepsze fragmenty z wywiadów z Robertem F. Kennedym, który teraz jest obecnie ministrem zdrowia w rządzie Donalda Trumpa, ponieważ tam zaczyna zmieniać się narracja i wyciąłem najlepsze fragmenty, gdzie on aktualnie u jednego z podcasterów mówi, jakie podjęli kroki, żeby zmienić ten system w Stanach Zjednoczonych. Jak wiemy, cały ten przemysł medyczny, Big Pharma, to jest największa mafia, największe siedlisko zła na świecie. To za pomocą właśnie tych mechanizmów działają takie osoby jak Bill Gates. Za pomocą tego przemysłu, tej infrastruktury działają agendy globalistów, eugenistyczne czy ograniczenia całej populacji, czyli krótko mówiąc ludobójstwa. To jest siedlisko zła. Te wszystkie kartele farmaceutyczne i istnieje tutaj takie ryzyko, że teraz w momencie, słuchajcie, kiedy oni postawili przed sąd 114 lekarzy, którzy podczas Srowida mieli odwagę wystąpić z listem, który podważał kwestie szczepień, dystansów, maskowania. I oni dzisiaj wszyscy stanęli przed sądem. Jeszcze będą kolejne sprawy, dlatego o tym mówię, bo jeszcze możemy coś z tym zrobić. Jeszcze jest czas. Oskarżeni lekarze twierdzą, że są niesprawiedliwie ścigani za swoją wolność słowa. Jeśli przeanalizujemy samą wiedzę medyczną, przebieg tej pandemii, procedury medyczne, które w zasadzie, chciałbym powiedzieć, które nie były stosowane, teleporady, leczenie przez okno, uderzanie kijem w okno, żeby uzyskać receptę, 200 000 nadmiarowych zgonów, no proszę Państwa, to jest skandal. To jest skandal. A dzisiaj stają przed sądami, muszą się tłumaczyć ludzie, którzy tak naprawdę działali w interesie społecznym, którzy chcieli wywołać dyskusję, merytoryczną dyskusję. To była forma prowokacji intelektualnej, żeby zmusić do rozważań na temat tego, co mamy robić, a nie lekkomyślnie pójść w tą ścieżkę, która była wytyczona w zasadzie nie wiadomo przez kogo. Te sprawy będą odwoływane, ale nie ma poparcia. Słuchajcie, widziałem zdjęcia, filmy z mediów, z tych rozpraw, tam prawie nikogo nie było. Garstka aktywistów. A mamy tutaj do czynienia z najodważniejszymi osobami, które swoją karierę, wieloletnie studia, dziesiątki lat praktyki pomocy ludziom dali w zakład dla stanowiska, dla stanięcia w prawdzie, po to, by ratować życie moje, Twoje, Twoich bliskich,
naszego całego otoczenia. Więc 640 zgonów razy 100 to mamy 60 400 zgonów samych w Stanach Zjednoczonych. Że Polska nie ma możliwości badania zawartości fiolek szczepionek na COVID-19. Przypuszczam, że ze szczepionkami na HPV jest podobnie, gdzie dawniej w Polsce każda seria szczepionki musiała być badana, jakie jest jej bezpieczeństwo. Teraz umowy między koncernami a państwami są takie, że nam zawartości tych fiolek badać nie wolno i to potwierdził Państwowy Zakład Higieny. Także nie jest prawdą, że my jesteśmy dobrze zaopiekowani. Jest dokładnie odwrotnie. My jesteśmy wystawieni na ogromne ryzyko, bo nasze urzędy nie działają. I dziękujemy im za to, bo wielokrotnie się to udało, to życie uratować. Tylko że jeśli ci ludzie teraz stracą stanowiska, mając na myśli bardziej zarobki, mogą się załamać, wycofać z życia publicznego. Straciliśmy chociażby jednego świetnego doktora Jackowskiego, straciliśmy pana Hałata. To jest garstka osób, która tak naprawdę stanęła w prawdzie, by obronić nas wszystkich. Oni teraz stoją w sytuacji być albo nie być i teraz zależy od nas, od wszystkich, którzy mnie oglądają, którzy podadzą tą informację dalej, która obije się echem przez wszystkie środowiska wolnościowe, antysystemowe, zdrowotne, że to jest ten moment, żeby stanąć za tymi ludźmi. Dlatego bardzo Was proszę o udostępnienie tego apelu i przygotowanie też medialnego gruntu pod następne wywiady, które mam nadzieję, że uda mi się przeprowadzić, nie wiem, czy w miejscu zdarzeń, czy podczas przyszłych rozpraw, czy na pewno z poszczególnymi osobami, które są zaangażowane w ten proces, w tą walkę, z którymi wielokrotnie miałem okazję rozmawiać, czy przybliżać Wam sylwetki właśnie osób takich jak Katarzyna Radkowska. WHO szykuje, proszę Państwa, przymus nowych generacji pandemię, które oni już zapowiadają. W maju będą mieli spotkanie, pchają tak zwany traktat antypandemiczny i poprawki do międzynarodowych przepisów zdrowotnych. To jest nawet 40% u ludzi młodych. Wzrost zgonów ze wszystkich przyczyn. I teraz od jakiego czasu, proszę Państwa? W dniu dzisiejszym uzyskałam informację również, że okręgowy rzecznik dyscyplinarny otrzymała wynagrodzenie od jednego z producentów szczepionek przeciwko COVID-19. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej jest pani Zofia Parszyk, nefrolog, która pobierała forsę od AstraZeneki i pozostali członkowie składu urzędniczego też zostali odsunięci przez obrońcę na wniosek brońcy, ponieważ wszyscy pracują w instytucjach, które są sponsorowane przez firmy farmaceutyczne. Słuchajcie, jaja jak berety, zobaczcie. Katarzyna Radkowska, doskonały psychiatra, osoba, która w Warszawie na pierwszej linii frontu podczas COVID-a wyciągała po prostu, ratowała życie ludziom jak tylko mogła, bo ludzie z rakami, turborakami, z wszystkimi skutkami tego wiemy absolutnie czego, jako nazwijmy to zwykły psychiatra miała po prostu do czynienia i widziała, że system całkowicie tych ludzi pozostawia sobie. Kolejki na kilkanaście miesięcy, ludzie po prostu umierają. I teraz ta doskonała doktor, pani Katarzyna, traci prawo do wykonywania zawodu. To oznacza, że dziesiątki osób, może setki, bezpośrednio zginą tylko dlatego, że ona im nie pomogła. Ale to jest nic, bo to jest osoba, która w mediach miała odwagę stanąć przed kamerami, będąc już w swoim wieku, mając swoją pozycję zawodową i ponazywać rzeczy po imieniu, których nie miał odwagi nikt w Polsce tego zrobić. To jest osoba, która brała udział w interwencjach poselskich, stając twarzą w twarz ze złem wcielonym w postaci właśnie tych wszystkich najemników systemu farmaceutycznego w izbach, sądach lekarskich, instytucjach certyfikujących leki. Nie oszukujmy się, to jest jedna wielka mafia, która działa w sposób zorganizowany na całym świecie. Więc chcę Wam pokazać to nagranie ze Stanów Zjednoczonych, bo tam jest taka, można powiedzieć, mała nadzieja. Tam jest uwaga skierowana teraz całego świata, co zrobi minister Kennedy, który zapowiadał przed objęciem, przed wygraną wyborów,
wyborów, że rozmontuje ten system farmaceutyczny, który sprawia, że Amerykanie są najbardziej schorowanym narodem na całym świecie. Że zacznie wyjaśniać to, dlaczego 1 na 27 osób, które się rodzą, ma od razu na wstępie rozregulowany układ autoimmunologiczny, są wszystkie autyzmy, choroby neuronalne itd. Robert F. Kennedy zapowiedział, że to rozmontuje. I o ile ja jestem ostatnią osobą, która wierzy politykom, mam długą listę rzeczy, które można im zarzucić, tak samo zawsze utrzymuję i dalej utrzymuję, że jedyną szansą na zmianę czegoś w Polsce jest to, że zacznie się kruszyć system światowy. Że parasol ochronny, który jest trzymany nad osobami, które pełnią funkcyjne role decyzyjne na tym terytorium, kiedy ten parasol się złoży, czyli na przykład wpływy amerykańskie upadną, czy w tym przypadku wpływy określonych frakcji, wtedy ten system posypie się dopiero w Polsce. Dlatego tak ważne jest obserwowanie tego, jak zmienia się sytuacja w Stanach Zjednoczonych i jakie kroki podejmuje Robert F. Kennedy. Dlatego 3 najważniejsze wątki z jego wywiadu na znanym podcaście poświęconym tematyce zdrowia, gdzie pada naprawdę dużo mocnych słów prawdy. Jeden z lepszych wywiadów, rozmów najbardziej konkretnych z Robertem, jakich słuchałem. Więc zachęcam zwłaszcza do podania dalej. Napiszcie w komentarzu, nie wiem, ja oglądam, ja wspieram, zrobiłem to, myślę to. Może wyrazy wsparcia dla dr Katarzyny Radkowskiej, 114 innych lekarzy, medyków, którzy stanęli za nami, którzy są naszą naprawdę ostatnią deską do złapania się, bo kiedy przyjdzie, nie daj Boże, druga fala zamordyzmu, a traktat pandemiczny już został zamontowany pod tym kątem, prezydent i władza w Polsce absolutnie nic nie zmieni i do odstrzału zostali wystawieni wszyscy ci, którzy mogą nas bronić. Oni sami się odsłonili i teraz jeśli pozwolimy, żeby im stała się krzywda, nie będziemy się mieli absolutnie czego złapać. Zejście do podziemia to i tak jest chyba tylko jedyna możliwa droga dla nas wszystkich, ale jeśli już do podziemia, to takiego podziemia, które jest doskonale zorganizowane i ma bardzo jasny wizerunek. Mówiłem o tym wielokrotnie. Dziękuję wszystkim za wsparcie i zapraszam do oglądania podcastu i szykujcie się na następne transmisje. During COVID, we had the highest death rate of any country in the world. So That is astounding. we had 16% of the COVID deaths, and we only have 4.2% of the world's population. Hey, if you remember at the beginning of the pandemic, we were told the poor countries of Africa are going to be devastated by this because they can't get a hold of the vaccines. Haiti is the poorest country in the hemisphere. It had a 1.3% vaccination rate, so virtually nobody got a vaccine. Right. They had a COVID rate of 14 deaths per million population. We had a death rate of 3,000 per million population. American blacks had a death rate of probably 3,600 per million population. That is incredible. We had 200 times the death rate of Haiti. We had 200 times the death rate of Nigeria, which had a 1.4% vaccination rate. You know, why do we have the highest rates of childhood cancer in recorded history? Why do we have such a parabolic explosion in autism, learning disorders, ADD, ADHD, OCD, manic depression, bipolar? And why are these things affecting younger and younger ages? Why do we have metabolic syndrome, which was reserved for people in their 50s and their 60s and even their 70s? Why do we have it in our teenage population now? You know, I've raised 4 children, and I know many of you watching this are parents, and you have to have a concern. What kind of environment, what kind of world is my child growing up in? What's going to happen to them when they get to the public school system? Not how are they educated, but how are they fed? How's their biome being cared for? What is their pediatrician doing every time that they put a vaccine on the schedule? Do they know the safety and efficacy of that? And, you know, I thank you for what you're doing, and we're going to end the war at FDA against alternative medicine. You know, Thank the you. war on stem cells, the war on chelating drugs, the war on peptides, the war on anything that, you know, is not going to make It's big music pharma. to my ears. The war on vitamins. Yeah. The war on Vitamins, minerals, amino acids, nutrients, Yeah. peptides. I mean, these things that can you heal know, humanity. Our position is that FDA has a job just to do the science on these kind of issues and then tell the public what they've learned from the science, but not tell people and not tell physicians what they can and cannot prescribe. Yes.
And that if you want to take an experimental drug, that, you can do that. You ought to be able to do that. You shouldn't have to go to Antigua. You shouldn't have to go to Antigua to get stem cells, which I had to do for my throat. Right. And they helped me enormously. Mm-hmm. Why did I have to go to Antigua for that? We don't want to have the Wild West. We want to make sure that information is out there, but we also want to respect the intelligence of the American people, the capacity of people who explore the outcomes that are going to benefit them the most. And of course, you're going to get a lot of charlatans, and you're going to get, people who get who have bad results, but ultimately, you can't prevent that either way. I agree. And leaving the whole thing in the hands of pharma is not working for us. Peter Gosha, who was one of the founders of the Cochrane collaboration, one of the great scientists in the world, and he just did a study recently that showed that the third largest cause of death in this country after heart attacks and cancer are pharmaceutical drugs. Wow. Yeah, modern era, medical era. So for people to say, we have to be very careful about nutrients and vitamins. It's astounding to me. And that people may misuse them, or stem cells, or hyperbaric chambers. For people it's not the government's purview to tell people they cannot have access to those things, because what they're giving us access in the narrow range of drugs that they want to, products that they want to restrict us to, are not making us healthier. The FDA was no longer serving the public interest. Or public health. It had ceased being a public health agency. It was now an agency whose primary focus was maximizing corporate profit taking. And you could argue that as a direct result of that, 1 million young Americans die. We're losing over 100,000 young people every year from drug overdoses. And to put that in perspective, during the 20-year Vietnam War, we lost 56,000 American kids. We're losing double that number every year from opioid addiction and overdoses. That's insane. And that is a direct result of agency capture and agency corruption. And what we're trying to do now at the agency, which we're doing, is we brought in extraordinary leaders who are now going to make sure that we do good science, gold standard science, which was what those agencies used to do. And that we're going to purge the entire agency of conflicts of interest. It's obvious once you start to peel back the layers of the onion that if you're a regulator and your responsibility is enforcement of a private industry, that you have a known job offer in where you can move from being a government official that's going to make a few $100,000 a year into private industry where you're going to make a few $1 million a year. It's hard to not point to that as a conflict of interest. And 7 of the 8 recent FDA commissioners have immediately gone to work for industry. The CDC, the longest reigning recent CDC director, Julie Gerberding, who dramatically increased the vaccine schedule and added billions of dollars a year in revenue to Merck, went over to become the president or the vice president of Merck. That is astounding. And that's typical. You see lower level division and branch chiefs in the agency. Also, they sort of the common course is that they work at the agency until their pensions vest. And then they move on to industry. So the last 3 or 4 years that they're at the agency, they're doing a lot of favors for industry, and they're letting a lot of things go by. Because they're about to make that move. They want a soft landing at one of these companies. And their example then drives it infiltrates all the lower strata of the agency because they see the boss doing this, and they think this is the way it's done, and you get punished for not going along. But there's 100 other mechanisms for agency capture, and those come from appropriations through the Congress. It comes from reactions to the press. All the major institutions of our society have been captured by the industry. The food that we're eating is not food anymore. It's a food-like substance that was manufactured or created in laboratories. It is not nutrient-dense. It's nutrient-anemic. And you're not releasing any GLP-1. You're not getting any satiation. You're not nutrient-dense, so your body's not saying, hey, I'm full, I'm satiated, I should stop eating. And the tobacco companies, they would mimic the taste of things that are very appetizing. They would do it with chemical compounds, and they switched to doing that for food, and they started
started developing all of these chemicals that hijack your brain and trick your body. So without further ado, please welcome Robert F. Kennedy Jr. to the Ultimate Human Podcast. Yeah, so President Trump named me as his Secretary of Health and Human Services. Yes. Congratulations, by the way. The biggest agency of government. It's twice the size of the Pentagon. It's got a $1.9 trillion budget. Wow. And, you know, the irony of that is we spend more on healthcare in this country than any other country in the world per capita, 2 to 3 times what most European countries spend. And yet we have the worst health of any country in the world. We have the highest chronic disease burden on earth. And that people now are very skeptical of our science and our regulatory agencies. And what we want to do over the next 4 years is restore global faith in American regulatory And do you do that integrity. by, to really address the corruption in nutritional research, do you do that by actually having taxpayer-funded independent research that is what is influencing public policy and disallow the private sector from funding nutritional research, especially that would actually have an impact on public policy? Yeah, I mean, there's two things. One is that NIH science, NIH has $46 billion that it allocates to science every year. And it does that through a grant system that gives grants to 56,000 researchers all around the world, mostly in the United States and a lot in Canada as well. And unfortunately, that system has been corrupted through a number of different vectors so that people who get the money tend to be people who have been approved by the industry through, you know, a variety of levers. And they are part of an old boys network that knows what they can say and what they can't say and what they can research and what they can't. And they're not going to research anything that with results may diminish corporate profits. Right. The other thing is there's no replication. So there's a huge incentive to cheat on your science. So if you go to your funder with a hypothesis and say, this is what I believe, here's how I'm going to prove it, and it's going to be an important decision, and then the science does not confirm that hypothesis, that's science. Yes. Yeah. When the hypothesis doesn't always work in your favor. When it's a null hypothesis, that's science, and it ought to be published. And it doesn't get published. And because it's private funded, we can say, if it doesn't go in my favor, I'm not going to alter it. I'm just not going to publish it. We'll redo the study. We'll change But the private funding is coming from industry, so they cheat. I mean, we call those guys biostitutes because they, you know, they know what the outcome is and they write the outcome before they write the study in many cases. But that also happens in the public sphere. And so what we're going to do, and it happens because they know there's going to be no replication. A lot of times the data sets are private. You know, you buy United Healthcare data sets, they're only selling to you, so you can't publish them. And so there's no replication. And if you know there's going to be no effort at replicating your study, you have a huge incentive to change. Oh, no question. And so what we're going to do is we're going to devote probably 20% of NIH's budget to replication. Every study has to be replicated. Wow. We're going to publish the peer review for the first time. We're probably going to stop publishing in Lancet, New England Journal of Medicine, JAMA, and those other journals because they're all corrupt. And even the heads of those journals, like Marsh Angle, who for 20 years was the head of the New England Journal of Medicine, says that we no longer are a science journal. We are a vessel for pharmaceutical propaganda. No kidding. Because they control the journals. They buy the preprints, right? And they find out if you want to publish in a journal, you have to pay $10,000 to get the study published. So the pharmaceutical company concocts a study that shows the outcome that they want, that statins work or that SSRIs work, you know, and then they'll publish that. They pay to get that published. Yeah. And they order reprints from the journal. The reprints, as you know, it's a 5 or 6 page document that has the logo of the journal on it. They sell them for enormous profits. And then they give them to the pharmaceutical reps, the hot-looking girls and hot-looking guys who go to the doctor's office, take them out to lunch, give them the preprint and say this product works. If why don't you prescribe it 500 times during the next month, and then I'll be back here to see you, right? With all these kind of implied promises of what's going to happen. And that's how this system works. That is just astounding. And so what we're going to do is change the system and say you can't, Richard Horton, who was the head of the Lancet,
who really disgraced himself during COVID with the Lancet letter and all this. I remember. But he says the same thing. He says, we are no longer science journals. We are about promoting pharmaceutical products, and that's what we do. So unless these journals change dramatically, we are going to stop NIH scientists from publishing there, and we're going to create our own journals in-house in each of the institutes. And they will become the preeminent journals. And they're going to become the preeminent journals. Because if you get NIH funding, it is anointing you as a good, legitimate scientist.